a bridge and made the road that links the Mbezi Mazinge and Mbezi Bushimangira areas in Shinyanga Municipal impassable, a situation that led the Regional Commissioner Christina Mdeme to direct the Rural Road Agency Tarura to immediately address the situation. Mvua kubwa zinanyesha, maji yanakuja kwa kasi. Kwa sasa mvua inavyonyesha, ili daraja yani linazidiwa, kunasababisha mmomonyoko hapo, linakuja linamomonyolewa, ndo kama hivyo mto unajaa. Watu wameanzisha njia nyingine huko, wanapita huko juu ya reli ambako ni hatari. Athari zipo, kuna baadhi ya barabara zimekatika. Kuna tamkareli, kuna sehemu daraja mikata. Maeneo mengi si mengi sana maeneo, lakini athari si kubwa sana. Tunajitahidi pale ambapo kunatokea tatizo, tunatafuta namna ya kusolve. Hali si nzuri sana kwa maeneo mengine kwa sababu hizi mvua za mwakuni ni mvua kubwa. Msimu huu mvua zimenyesha zaidi ya wastani na kupelekea changamoto kubwa ya uharibifu wa miundombinu ya barabara. Hivyo nawaelekeza ninyi wakala barabara nchini TANROADS na wakala barabara vijijini yani TARURA vijijini na mijini kuhakikisha mnaweka utaratibu wa kufanya matengenezo ya dharura kwa maeneo yaliyoharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha na kusababisha kutopitika kwa barabara hizo, na hivyo kuwa kero kwa wananchi wanaozunguka maeneo hayo. More than 100 people have undergone heart screening at the medical clinic conducted by specialists from Jakaya Kikwete Cardiac Institute at Kitete Referral Hospital in Tabora region enters its third day, with some of the people found to have heart problems being referred to Jakaya Kikwete Cardiac Institute in Dar es Salaam for further treatment. Tangu tufike hapa tumeona wagonjwa, especially kwa magonjwa ya moyo kwa watu wazima. Tumeona wagonjwa zaidi ya 80 na tumefanya vipimo vya moyo, kuangalia umeme wa moyo, ECG, na kuangalia jinsi moyo unaofanya kazi vya echocardiogram kwa almost wagonjwa zaidi ya 80. Baadhi ya wagonjwa ambao wamegundulika wana matatizo ya moyo tunawapa rufaa kwa ajili ya kutibiwa zaidi katika taasisi yetu ya moyo ya Jakaya Kikwete. Bado kuna tatizo la uzito mkubwa kwa wateja wetu ambao tumewaona, lakini pia baada ya kukaa na kuzungumza nao tunaona kuna baadhi ya makundi ya chakula matumizi yake yamekuwa ni kwa kiwango kidogo sana. Zaidi ya 60% ya wateja ambao tumewaona, wengi matumizi ya matunda yapo kwa kiwango cha chini sana. Wanapendelea zaidi kutumia juisi ambazo tayari ni za viwandani, na ulaji wa matunda ya fresh ni kwa kiwango kidogo sana. Siku hizi magonjwa ya moyo sio kwa wazee tu, hata kwa vijana. Kwa vijana wote sehemu zote walipo wanatakiwa waje kuangalia afya ya moyo hapa, wajitahidi kufika, kwa sababu kwa mtindo wa maisha tunayoishi ni rahisi kupatwa na magonjwa tofauti tofauti. Sasa ugonjwa wa moyo wasidhani kwamba ni wazee tu wanaweza kupata ugonjwa huu. The Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, has said the time has come for policymakers in the African continent to recognize the importance of agriculture and farmers so that opportunities in land can be fully utilized in bringing about development. Dr. Mpango made the statement when participating in a discussion on opportunities in land in Africa at the ongoing economic forum in Davos, Switzerland. For a long time, we have not had the political will to let the farmers do a productive and profitable business. Exactly. But now it's time. I think African policymakers, we have woken up to the fact that it is these farmers that are feeding us. It is these farmers that are bringing us foreign exchange. It is these farmers that are allowing us to collect enough public revenue. It has taken us a very long time to underscore the point that agriculture is a business. Yeah. And as a result, in terms of how we foster good markets, we have not been able to take this into account early on. So I think, number one, we have to correct bad policy.
In our case, we did realize we had a lot of nuisance taxes and fees. And once you get these out, you liberalize the market. That's a way of making sure that the farmer earns a right income for his or her sweat. Some residents at Muungano Street in Goba Ward, Ubungo Municipal, Dar es Salaam, living near River Tegeta, have started to leave their houses after 14 houses were destroyed by the river in a period of 2 weeks. Hali hii inatokana na mvua. Ardhi yetu ya Goba ni biskuti ambayo mvua kidogo ikinyesha inamomonyoka, ikichangia na mto unavyomega kwa chini, dongo linaanguka. Sio bondeni, kwa sababu viwanja vyote unavyoona nyumba zinaondoka vina bikoni. Ilikuwa kama hiki kibarabara hapa zamani. Machimbo ndo walituharibia sana, na mpaka sasa hivi machimbo bado wanaendelea kuchimba mchanga. Ukiangalia mkitoka hapa mkienda maeneo kwa mkupita sasa hivi mtakuta magari yanazidi kuchimbua huko chini. Kitu kingine ambacho kinatusumbua zaidi, watu wa machimbo ndio wanakuja kutuharibia maeneo yetu, kwa sababu watu wa machimbo wanachimba sana mchanga, kwa hiyo pana wao wanachimba kwenda pembeni, ile dongo inabomoka. Kwa hiyo likibomoka ndio kama hivyo unavyoona kuna nchi nyingine amehama hapa. Na mwenyewe ameathirika na karibia kuhama vile vile kutokana na hali halisi ilivyokuwa. Kwa sasa hivi hapa tahadhari iliyopo ni kuomba serikali watusaidie, watuletee kijiko, watuwekee tuta pande moja ili tuweze kupanda miti na kutuwekea taka ili tuweze kuendelea kuishi. Ili tuweze kuwaokoa hawa ambao wamebaki kwa sasa. Ni ufumbuzi ni kuja kwa ile excavator ije itengeneze tuta kama walivyofanyiwa wenzetu kule Kawe Mbezi. Wametengeneza huku tuta na huku tuta. Maji yameonyesha utaratibu, piteni hapa. Kwa hiyo ile imewapa usalama wenzetu, sasa pembeni hawaguswi. Na kwa sababu kwa utaratibu tuliopewa mwaka jana na mkuu wa wilaya ulipigwa stop hapa, utaratibu wa kuchimba mchanga usimame. Kweli hilo limefanikiwa, lakini kwa sasa mchanga huu uliopo au kwa utaratibu na pengine ingependeza skaveta inawafika kama ni kusevu mchanga weke pembeni, watutengeneze tuta ili sasa sisi tuweze kudili na huko pembeni kupanda mianzi na vitu vingine. Measures against the outbreak of cholera along the border between Tanzania and Zambia in Tunduma-Songwe region have continued to be taken, with health authorities implementing a disinfectant spraying operation inside passenger wagons of trains entering the country from Zambia. Na tunashukuru pia tumepitia kunawa mikono kabla ya kuingia ofisini huko kwa ajili ya kustamp document. Ushauri wangu kwa serikali ni kwamba wangeongeza jitihada ya kuweka hata vipeperushi kwenye hii gari moshi kwa lugha angalau hata 3. Treni ikifika station ya Tunduma tunawaomba abiria washuke chini, then mabehewa yale ambayo yanakaliwa na abiria tunaingia kwa ajili ya kupulizia dawa ya klorini. Kama wanakuja na vyakula, sisi hapa kwetu ni lazima ale chakula chake katika sehemu ya usalama na usafi. Tunazingatia huduma ya vyoo na maji salama, maji tiririka. Hivyo ndio vitu ambavyo sisi tunazingatia zaidi hapa kwetu. Now, a day after opposition political party announced that demonstrations to be held on 24th to 25th of January will proceed as planned, the coalition of 13 parties in the Dodoma region have given their views on the latest developments. Habari ya kuandamana, bado bunge linatamka kwamba watasoma awamu ya kwanza, watasoma awamu ya pili, hatimaye. Sasa vile vipengele tulivyoviomba ndio tunasisitiza bunge liridhie hivyo. Lakini kuhusu maandamano, Chadema wana chama chao, wataandamana wao. Na sisi tutakuwa na njia zetu ambazo tunafuata katika taratibu na sheria za katiba. Lakini kuhusu swala la maandamano ya tarehe 24 kafu Dodoma, hatujapata taarifa zozote kuhusu swala hilo la maandamano. Measures being taken by livestock keepers in Longido District, Arusha region, in conservation of grazing land has started to give positive results that include benefiting from the carbon trade.
Na sisi tuna taratibu zetu ya kulinda nyanda za malisho na kulinda utaratibu wa ardhi kwa ujumla. Na mimi sasa kama Legwani niendelee kuwaambia wananchi tufate taratibu na tuendelee kusimamia utaratibu mzima uliowekwa na mpango wa serikali ya vijiji pamoja na upande wa mila pia. Na lengo la mradi huo basi ni kuweza kutoa motisha wa kifedha kwa jamii hizo wafugaji katika kusimamia maeneo yao ya malisho, katika kusimamia ardhi zao za vijiji na katika kuendeleza yale maeneo ya malisho kwa ajili ya faida yao, kwa ajili ya faida ya maisha yao, lakini pia kwa ajili ya mifugo na kwa ajili ya kudhibiti na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wote tunajua namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanavyoleta athari ulimwenguni. Na tunataraji basi baada ya miaka 4 tutakuwa tumeunda ule mradi wa kaboni ya kwenye udongo ambao tutautekeleza kwa kipindi cha miaka 30 katika hizo wilaya 3. Mifugo tunayefuga sisi 95% tunategemea ufugaji, kwa maana kwamba unapozungumza nyanda za malisho sisi kama Longido unazungumza maisha yetu, lakini tunachoshukuru kwa sasa ni kwamba leo tunaenda kuvuna hewa ukaa. Muhimbili National Hospital Mloganzila branch in Dar es Salaam has received 2 ambulances from the government of South Africa, with the government of Tanzania emphasizing on strengthening cooperation with various stakeholders in order to improve services in the health sector. Ili mgonjwa asafirishwe kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine, lazima awe amesafirishwa kwenye ambulance, na ambulance ambayo ina vifaa muhimu vyote. Nadhani mmeshuhudia kwamba ambulance hizi 2 ambazo tumezipokea zina vifaa vyote vya muhimu vya dharura endapo mgonjwa atasafirishwa kutoka pointi moja na kwenda pointi nyingine. This hospital, as you all aware, that 2017 from the EDCF fund, with collaboration with the Tanzanian government, the Korean engineering company came down to build this building, and also we consulted some medical area and we provide medical equipment. But unfortunately, the 2 ambulances from Korea is out of use, broken down. So maybe, well, I don't know what happened, but I told Mr. O to check this car, 2 Korean cars. Maybe we can try to bring back those 2 cars into business, medical business. Well, that is the end of National News. Business News is next after this short break. Welcome back, and in business news. The Sugar Board in the country has warned traders against hiking sugar prices on the pretext of high production costs, as they were hurting consumers, and that the cap prices stipulated by the government will not impact their businesses. Bidhaa hiyo hawa wafanyabiashara wanaipata humu nchini na wanaipata kwa bei ya kawaida. Sasa mtu unapopata bidhaa kule ulikoitoa umepata kwa bei ya kawaida, alafu wewe unataka uiuze mara 5 mara 10, hicho ni kitu ambacho hakitakubalika. Tutachukua hatua kali wafanyabiashara ambao wataendelea kutumia nafasi hii kwa ajili ya kuumiza wananchi wa Tanzania. Hatua ya pili iliyochukuliwa na serikali ni kuagiza sukari ya dharura kutoka nje ya nchi ili kuja kuziba kwa kuwa na sukari ya dharura ambayo itakuwa inatembea pamoja na hii ambayo inazalishwa nchini. Sukari hiyo imekwisha kutolewa vibali na bodi ya sukari, iko tani takriban 50,000 na tutaendelea kureview kadri tunavyokwenda. Hiyo tulianza nayo tu. Investors in High District Kilimanjaro region have commended measures being taken by the government to create conducive investment environment in the country that include reducing numerous taxes. Naona
serikali zetu katika awamu zote zilizopita na hata zaidi ya awamu hii ya 6 walivyoonyesha mapenzi mema kwa sisi wawekezaji, hususan wazawa. Tunaona jinsi afya au eneo la biashara linaanza kurudi katika utulivu mzuri, na sisi wawekezaji tunaanza kuona kwamba serikali imetushika mkono. Lakini tuliona kuna vitu ambavyo hawa wa Tanzania ambao wapo na wamewekeza wanavikosa, kwa sababu wale wageni wanapokuwa wamesajiliwa kupitia TIC kuna vitu wanavipata, na katika vitu wanavyovipata ndio hivyo vimeonekana kwenye sheria iliyoboreshwa kwamba kuna vivutio vya uwekezaji. Kwa hiyo unakuta mgeni ameanzisha kiwanda, anaagiza mashine, TIC wanazifanyia thamani zile mashine, wanasema hizi mashine unaweza kaingiza ukasamehewa nini ushuru. And Tanzania Bureau of Standards (CBS) has directed importers, producers and distributors of iron roofing sheets in the country to ensure they adhere to quality standards regulations so as to protect the country's economy. Na kwa mantikio, TBS itaendelea kutilia mkazo swala la usimamizi wa viwango na kudhibiti ubora wa bidhaa ili kuhakikisha bidhaa hizo zinakidhi vigezo vya ubora muda wote. Sisi pia kama wazalishaji tunaamini kwamba tuna jukumu kubwa katika hili la kuhakikisha bidhaa zetu ni za viwango vya hali ya juu kabisa kwa ajili ya sisi wenyewe kuhakikisha tunapeleka bidhaa zenye ubora sokoni. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news tonight. Football fans in the country are still hopeful the national team Taifa Stars will turn around their campaign in the Africa Cup of Nations despite losing 3-0 in their first Group F game against Morocco. Zambia saizi yetu, na mimi nawaahidi ITV, njoni hapa, Zambia tunampiga. Mimi huwa sibeti, sichezi kamari mimi, lakini nakuahidi Zambia tunampiga kwa mpira ule tulionyesha na Morocco. Zambia saizi yetu, yani haina shaka. Kupoteza mechi ya kwanza hii isitupe sisi kwamba tumepata kwamba ndio kwamba Zambia atatupiga, Kongo atatupiga, hapana. Na Zambia tunashinda. Bado tuko nyuma, lakini wanaweza wakajitahidi kama mwalimu atazidi kufundisha vizuri. Uwezo upo wa kwenda mbali, uwezo upo. Lakini bado tunakuwa tuko nyuma kutokana na vitu vidogo vidogo vinavyotuzuia kwenda, lakini moyo upo kwenye timu yetu. The Taifa Stars Fund Committee has called on people who pledged to support the national team during the Harambee in October last year to make sure they give their contributions so that the team can proceed with the African Cup of Nations and other competitions without facing challenges. Well, moving on, the Tanzania Professional Boxing Promoters Association, in collaboration with other associations, are implementing strategies that aim to address challenges facing boxers and promoters in order to develop the sport in the country. Promoter ndio mdhamini wa kwanza kwenye ngumi za kulipwa. Promoter ndio mdhamini wa kwanza kwenye ngumi za kulipwa. Leo mdhamini huyu anapokutana na mambo kama haya, ina maana atakimbia. Akikimbia, mwisho wa siku vijana wetu mabondia hawa wanafanya mazoezi lakini wanahitaji mapambano yaandaliwe, kunakuwa hakuna promoter wa kuandaa pambano. Kabisa PST ni imesajiliwa kisheria na ina mikanda ambayo inachezeshwa dunia nzima na inafahamika. Kwa hiyo kitendo cha TPBRC kusema kwamba hautambui mkanda huo na inabidi kwanza ulipe $30,000, kwanza kuna mikanganyo miwili. Cha kwanza kusema hautambui huo mkanda hapa Tanzania, alafu cha pili kusema ilipishwe hiyo pesa. Hapo nyuma mabondia walikuwa kilalamika kwamba pesa zao hawalipwi kwa wakati. Ndio maana ukawekwa mfumo kwamba TPBRC basi pesa za mabondia kwamba sisi mapromota tu uweze kulipa katika kuwapa TPBRC uweze kulipa. Lakini sasa lile swala la nyuma limerudi tena. Sasa hivi bondia anakuja kulalamika kwa sisi promota kwamba ile pesa ambayo sisi tumeifikisha TPBRC wao hawapewi inavyotakiwa.
And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night.